Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nabilah Khaleeda dan ini Niaga AWANI. Kita mulakan dengan perkembangan berikut. Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu setiap kementerian dan agensi mempertingkat serta mempercepatkan pelaksanaan keputusan yang dipersetujui bagi memastikan agenda digital dan kecerdasan buatan AI negara digerakkan dengan lebih pantas, tersusun dan berkesan. Perdana Menteri menegaskan perkara itu ketika mempengerusikan mesyuarat Majlis Ekonomi Digital dan Revolusi Perindustrian keempat negara bilangan 1 tahun 2026 di Putrajaya pada Isnin. Beliau berkata antara keutamaan yang dibincangkan ialah persiapan pelancaran Malaysia Digital 2030 MD 2030 pada April 2026 sebagai pemacu utama pelaksanaan agenda digital dan AI selaras hasrat menjadikan Malaysia sebuah negara AI menjelang 2030. Mesyuarat turut menekankan usaha memperhebat pendaftaran My Digital ID khususnya bagi aplikasi-aplikasi kerajaan di samping mewajibkan integrasi sistem baharu serta penyepaduan sistem sedia ada bagi memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan yang lebih cekap, bersepadu dan berteraskan keperluan rakyat. Turut menjadi agenda adalah pembentangan daripada Kementerian Kesihatan dan Kementerian Digital berkaitan Government Innovation Initiative (GII) yang berpotensi memberi impak besar kepada penambahbaikan sistem kesihatan negara. Beliau berkata mesyuarat berkenaan turut mengambil maklum input daripada Pejabat Kecerdasan Buatan Kebangsaan NAYO yang menekankan pembangunan dasar AI berasaskan bakat tempatan merangkumi pelbagai sektor selain memastikan peluang penyertaan inklusif kepada semua peringkat umur. Sektor agri-komoditi menyumbang sebanyak 66.1 bilion ringgit atau 5.2% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK sehingga September 2025. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, dari tempoh Januari sehingga November 2025, sektor berkenaan menyumbang sebanyak 180.2 bilion ringgit atau 12.4% kepada jumlah ekspor negara. Katanya kerajaan sedar akan isu semasa seperti penyakit dan harga tidak stabil yang menjejaskan pendapatan sektor ini, terutamanya pekebun-pekebun kecil. Mengambil kira perkara ini, Kementerian Perdagangan dan Komoditi KPK katanya mengadakan pelbagai sesi libat urus dengan pihak berkepentingan dan sedang dalam proses kajian separuh penggal KSP Dasar Agri-Komoditi Negara 2021 hingga 2030. Beliau berkata demikian ketika menggulung perbahasan usul menjunjung kasih titah diraja bagi KPK di Dewan Rakyat pada Isnin. Noraini juga memaklumkan KPK mengemukakan satu permohonan untuk pertimbangan dan kelulusan Kementerian Kewangan MOF mengenai bantuan tambahan kepada pekebun kecil dalam sektor getah, namun setakat ini belum dapat kelulusan. Bagi sektor getah, katanya Lembaga Getah Malaysia LGM melaksanakan program kawalan penyakit luruhan daun Pestalotiopsis LDP sejak 2023 hingga 2025 dengan peruntukan terkumpul sebanyak 37.98 juta ringgit dan melibatkan kawalan untuk 38,492 hektar kawasan getah matang yang parah ditoreh secara berlebihan. Pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah Rizda juga melaksanakan program yang sama dalam tempoh rancangan Malaysia ke-12 RMK12 dengan kos sebanyak 68.56 juta ringgit bagi keluasan 96,279 hektar kawasan getah milik pekebun kecil di bawah Rizda. Beliau berkata selain serangan penyakit LDP, penurunan pengeluaran getah asli turut dipengaruhi oleh faktor lain seperti kawasan tanaman matang yang terbiar, kos pengeluaran yang tinggi dan umur penoreh yang semakin berusia. Sehubungan itu, selain usaha mengawal penularan LDP, kerajaan turut melaksanakan program konsolidasi ladang getah terbiar bagi meningkatkan semula pengeluaran getah asli domestik dan mengelakkan kemerosotan berterusan industri ini. Dalam perkembangan lain, Noraini berkata sehingga 31 Disember 2025, insentif pengeluaran getah IPG memberi manfaat kepada lebih 254,000 pekebun kecil dengan jumlah bayaran melebihi 534 juta ringgit. Kerajaan memperuntukkan sebanyak 171 juta ringgit setahun bagi 2025 dan 2026 untuk IPG.
Baik, Malaysia memasuki 2026 dengan rangsangan permintaan domestik yang lebih besar melalui SARA 2026 yang memulakan bantuan pada 9 Januari 2026 kepada 5 juta penerima dan ini termasuk 3.7 juta isi rumah dan 1.3 juta warga emas dengan kadar bulanan antara RM50 hingga RM200 mengikut kategori. Dan bagi individu bujang, pembayaran bermula 16 Januari 2026 melibatkan 3.1 juta penerima manakala semua rakyat Malaysia 18 tahun ke atas turut menerima RM100 one-off pada 9 Februari 2026 sebagai sokongan tambahan kos sara hidup. Dan pada masa yang sama, pelarasan gaji penjawat awam di bawah SSPA dan ini melibatkan kenaikan sehingga 8 dan tambahan 7% bagi kumpulan pelaksana dan 4% tambah 3% bagi profesional serta pengurusan dijangka meningkatkan pendapatan keseluruhan antara 16.8% hingga 42.7% dan ini sekaligus mengukuhkan kuasa beli dan memacu permintaan domestik untuk tahun 2026 ini. Jadi untuk mengulas lanjut dan bantu kita faham adalah Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Fellow Bersekutu Kanan Institut Dasar Ekonomi dan Kewangan Ecofy UUM. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Kalau kita nak buka perbincangan ini, kita nak fahami lebih lanjut tentang impak sebenar pada permintaan domestik itu sendiri. Jadi dengan SARA dan kenaikan gaji penjawat awam berjalan dengan serentak, sejauh mana sebenarnya langkah ini boleh melonjakkan permintaan domestik dan adakah ia sekadar boost jangka pendek atau ada potensi untuk kekal kuat dalam bulan-bulan seterusnya? Saya fikir secara keseluruhan, sebab kalau kita tengok SARA ni dia ada yang berbentuk one off, dia ada yang berbentuk berkala. Dan kenaikan pelarasan gaji penjawat awam adalah sesuatu yang berterusanlah. Jadi dalam konteks itu saya nampak bahawa usaha ataupun kita kata inisiatif ini sememangnya akan memberikan kekuatan dan juga sedikit sebanyaklah membantu kekuatan dari segi meningkatkan permintaan domestik negara yang mana kita tahu perbelanjaan penggunaan merangkumi sekitar 70% daripada keseluruhan KDNK negara. Jadi saya melihat strategi ini memang efektif, terutamanya kita lihat di dalam suku ketiga dan juga suku keempat tahun lepas menunjukkan bahawa peningkatan KDNK yang sangat baik. Walaupun suku keempat tu baru jangkaan awal tetapi ia adalah satu data ataupun angka yang sangat baik, 5.7% yang saya nampak juga kesan salah satu faktor utamanya adalah pengukuhan dalam permintaan domestik akibat daripada segala strategi yang telah pun diperkenalkan yang kita bincangkanlah. Dan kita bila dah tengok impak, kita nak tahu juga risiko apabila bercakap soal inflasi ni, sebab pendapatan naik, bila kuasa beli naik, biasanya harga pun boleh ikut gerak sekali. Dan adakah kita perlu risau tentang tekanan inflasi baharu, terutama mungkin untuk makanan, perkhidmatan harian dan juga kos perumahan, Prof? Ya, saya fikir perlu risau berkenaan inflasi, tetapi saya tak nampak inflasi ini dia berpunca daripada dasar-dasar seperti SARA dan juga peningkatan dalam ataupun penyelarasan gaji penjawat awam, kerana kalau kita lihat seperti itu, sebab inflasi ini dia ada dua faktor. Satu yang dikatakan faktor tarikan permintaan, yang kedua faktor tolakan kos. Kalau kita kata faktor tarikan permintaan, maksud dia kita katakan adanya banyak wang dalam ekonomi itu mengejar barangan dan perkhidmatan yang sedikit. Tapi sebenarnya itu tidak berlaku, ya, kerana kita tahu bahawa kuasa beli sebenarnya masih lagi berkurangan kerana peningkatan dalam kos sara hidup perbelanjaan itu lebih tinggi daripada peningkatan dalam pendapatan ataupun bantuan-bantuan yang diberikan. Jadi bantuan ini dia memberi kelegaan, tetapi kita tahu kuasa beli rakyat masih lagi jatuh akibat daripada peningkatan kos sara hidup. Cumanya risiko inflasi itu dilihat kemungkinan boleh berlaku dalam konteks faktor tolakan kos, kerana kita tahu bahawa isu-isu akibat daripada tarif tahun lepas tu, tarif timbal balas US tu dijangka akan memberikan kesan kepada barangan itu dilihat pada tahun ini, kerana tahun lepas banyak juga syarikat yang boleh absorb kos tu
dan dijangka tahun ini kita akan lihat isu dia, kesan dia, inflasi, begitu juga pengembangan kepada SST, e-invoicing, peningkatan dalam gaji minimum. Saya fikir ini dari segi cost push inflation ada risiko, tetapi bagi saya sangat rendah pada ketika ini, kerana sekarang pun kita tengok tahap inflasi kita masih lagi pada tahap yang bagi saya stabil. Ya. Itu dari konteks, kalau kita nak lihat dari sebagai konteks penerima ataupun pengguna sebagai umum. Tapi kita nak tengok bagaimana dari sektor PMKS pula. Adakah mereka sedia atau tidak, dengan kalau kita lihat dengan permintaan yang dijangka meningkat, adakah PKS Malaysia sebenarnya cukup bersedia untuk penuhi semua keperluan pengguna tanpa perlu naikkan harga terlalu agresif, dan sektor mana sebenarnya yang paling fragile bila permintaan tiba-tiba melonjak ini, Prof? Dalam konteks ini, bagi saya food and beverages lah. Ini dari segi barangan-barangan asas, kerana kerajaan juga telah pun menambah baik dari segi pelaksanaan SARA untuk semua misalnya, yang mana sudah ada banyak kedai-kedai kecil yang juga dimasukkan di dalam sistem itu. Saya fikir pelaksanaan SARA yang sebelum ini, pelaksanaan dia saya fikir tidak banyak menimbulkan masalah dari segi keupayaan pihak PMKS untuk nak menawarkan permintaan akibat daripada peningkatan dalam tambahan dari segi perbelanjaan yang boleh dilakukan oleh rakyat. Jadi saya fikir itu tidak menjadi risiko utama. Tapi dari PMKS sebenarnya ada risiko lain, ya. Nabilah, bagi saya isu yang perlu dilihat kepada PMKS itu sebenarnya adalah dari segi adanya satu fenomena lambakan barang-barang yang daripada luar ni, yang saya fikir perlu diteliti dari semasa ke semasa lah. Kalau kita nak bandingkan juga dari segi gaji dan bantuan one-off ataupun bantuan SARA untuk semua itu, mana lagi yang membantu? Sebab satu, gaji adalah berpanjangan, tapi bantuan one-off ni secara berkala saja. Tapi dari sudut rancangan ekonomi itu, kita nak faham lebih lanjut, Prof. Apa sebenarnya perbezaan utama kalau dari segi impak pelarasan gaji berbanding bantuan one-off? Adakah pelarasan gaji ini memberi kesan pengadaan ataupun multiply effect yang lebih kukuh berbanding bantuan tunai one-off itu? Dan apa beza sebenar dari segi impak kepada ekonomi secara keseluruhannya? Secara keseluruhannya, kedua-duanya memberikan kesan berganda yang sangat signifikan kepada ekonomi kita. Cumanya yang one-off berbentuk jangka pendek, mungkin dari segi sukuan, dari segi pelarasan gaji tu dia berbentuk jangka panjang lah. Namun begitu, kita juga perlu faham bahawa seperti yang saya sebutkan tu, memang dia merancangkan dari segi merancangkan ekonomi, merangsang permintaan domestik, tetapi kita juga perlu lihat isu sebagai contoh dari segi hutang isi rumah, dan juga dari segi kalau kita tengok kajian pun menunjukkan, satu kajian 77% rakyat Malaysia masih lagi bergelut dengan isu kos sara hidup. Jadi maksud dia di sini, saya fikir perlu dilihat dalam konteks kuasa belilah di masa hadapan. Dan saya sebenarnya lebih tertarik dengan program one off itu, kerana SARA untuk semua tu dia mempunyai sifat universal yang saya fikir boleh ditambah baik di masa hadapan, memandangkan kita mempunyai pelbagai masalah yang kita kata ketidakpastian yang agak tinggilah pada ketika ini dalam konteks geopolitik eksternal, dan juga keadaan tarif geopolitik dan sebagainya, dan juga terutamanya dari segi isu risiko AI kepada pasaran buruh dan juga prospek gaji. Sebab kita tengok sekarang pun baru-baru ini data menunjukkan gaji graduan yang baru keluar pun sudah jatuh sekitar 11% berbanding sebelum COVID. Jadi semua ini saya fikir perlu ada satu bentuk sistem safety net, social safety net yang lebih berbentuk universal seperti SARA untuk semua tu. Prof dah tekankan berkenaan dengan penambahbaikan. Kita nak tahu lagi apa what's next yang boleh ditambah baik, sebab mungkin dari segi pemboleh dasar yang paling kritikal yang perlu dibuat, sebagai contoh produktiviti sektor awam, pasaran buruh dan juga harga makanan ataupun struktur cukai itu sendiri, yang supaya kita nak lihat rancangan ini benar-benar terjemah kepada pertumbuhan yang mampan. Ya,
saya percaya pertumbuhan pada tahun 2025 dijangka agak baik, tapi pada sekitar 4.8-4.9%. Dan kita juga jangka tahun ini pertumbuhan pun akan agak sederhana dalam 4.5%. Tapi apa yang penting dalam konteks soalan Nabilah tu bagi saya adalah bagaimana ini dapat diterjemahkan kepada peningkatan dalam kesejahteraan hidup rakyat dari segi peningkatan dalam pendapatan. Jadi apa yang perlu dilakukan? Kerajaan perlu memastikan bahawa adanya satu pelan hala tuju yang jelas berkenaan dengan kos taraf hidup, yang mana kerajaan perlu pastikan bahawa peningkatan dalam pendapatan perlulah at least lebih tinggi daripada peningkatan dalam harga barangan kos taraf hidup. Kos taraf hidup bukannya inflasi dan juga perlu memastikan bahawa tahap peningkatan gaji perlu selaras dengan kadar produktiviti, sebab apa yang kita lihat data di sini menunjukkan bahawa tahap produktiviti itu sudah pun lebih tinggi daripada kenaikan dalam kadar gaji. Dan saya juga percaya dasar gaji progresif perlu diperluaskan. Dan macam saya katalah, disebabkan SARA untuk semua tu ada sekitar 150 juta yang tak digunakan. Mungkin boleh ditambah baik peningkatan mungkin 200 ke, ataupun dia boleh dilihat secara yang lebih berbentuk berkala di masa hadapan. Tapi apa-apa pun Prof, untuk tampuh tahun 2026 yang penuh cabaran juga peluang ni, kita nak lihat hari ini hanyalah permulaan sahaja. Jadi bagaimana rakyat berbelanja, bagaimana perniagaan menyesuaikan diri dan juga bagaimana dasar kerajaan terus berkembang, semuanya akan menentukan hala tuju ekonomi negara dalam bulan-bulan mendatang. Jadi terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Iwan Shah Zainal Abidin, Fellow Bersekutu Kanan Institut Dasar Ekonomi dan Kewangan UUM. Malaysia dijangka menyaksikan kebangkitan perniagaan kecil dan sederhana pintar ataupun Intelligent SME menjelang 2026 apabila PKS memanfaatkan teknologi untuk menjadi lebih produktif, tangkas dan berdaya saing. Pengarah urusan Zero Asia Corin Vines berkata negara mempunyai kurang daripada 5 tahun untuk mencapai salah satu matlamat paling penting, iaitu menjadikan PKS sebagai penyumbang separuh daripada KDNK menjelang tahun 2030. Jadi untuk mengulas lanjut bersama saya pada ketika ini adalah Datuk William Ng, Pengerusi Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia ataupun Samenta. Datuk, selamat pagi. Kalau kita nak lihat, nak bandingkan antara realiti dan sasaran yang saya sebutkan tadi, kerajaan sasarkan PKS menyumbang hampir separuh KDNK menjelang 2030. Secara realistiknya lah, adakah kadar digitalisasi dan automasi PKS hari ini cukup pantas untuk capai sasaran itu pada pandangan Datuk, atau kita masih berdepan jurang kesiapsiagaan yang besar di peringkat akar umbi?
Ya, selamat pagi Nabilah. Sebenarnya saya rasa kita mempunyai sasaran yang cukup tepat untuk pastikan PKS kita menyumbang separuh KDNK negara pada akhir IMK 13 iaitu tahun 2030. Namun pada saya lah cabaran sebenarnya adalah kadar otomasi yang pada saya masih agak rendah. Walaupun ya betul AI sekarang ini dilihat sebagai pemangkin, tapi penggunaannya dalam mengotomasikan sistem yang saling terhubung ataupun connected system seperti dalam sensor dan IoT dalam industri pembuatan dilihat masih terhad. Jadi mengikut tinjauan Samantha tahun lepas, 29% PKS sebenarnya masih bergantung kepada proses manual, terutamanya yang mereka yang dalam industri pembuatan, dan cuma 17% telah menggunakan sistem pintar sepenuhnya. Jadi realitinya, saya rasa kita perlu mempercepatkan peralihan ini daripada sistem manual kepada sistem connected system tadi untuk betul-betul melonjakkan kecekapan operasi secara drastik kalau kita mahu mencapai sasaran 50% KDNK menjelang 2030 nanti. Jadi secara ringkasnya, pada saya isunya bukan kadar penggunaan AI kita, tapi adakah AI yang kita gunakan sekarang ini cukup mendalam. Kalau kita guna AI sekadar untuk menjawab soalan pelanggan ataupun untuk membetulkan bahasa kita untuk media sosial contohnya, saya rasa itu sekarang ini sudah kira basic. Dia mungkin dapat mempermudahkan perniagaan kita, tapi dia tidak dapat melonjakkan perniagaan kita. Jadi yang kita mahu adalah lonjakan dan bukannya dipermudahkan perniagaan kita melalui AI. Tapi realitinya juga Datuk, peningkatan penggunaan teknologi ini tidak mencerminkan kenaikan produktiviti sebab macam Datuk katakan banyak PKS dah gunakan teknologi AI, e-invoice, sistem digital dan sebagainya, tapi produktiviti tidak semestinya meningkat. Jadi pada pandangan Datuk sendirilah, apa faktor kegagalan paling biasa dalam transformasi di teknologi PKS? Adakah ia berkenaan dengan kos ataupun bakat ataupun integrasi sistem ataupun model perniagaan itu sendiri? Pada saya kegagalan ini berpunca daripada dua. Satu adalah ambang pengetahuan ataupun knowledge threshold yang masih rendah. Juga isu bakat, terutamanya antara pekerja yang mungkin sudah meningkat usianya yang belum boleh menggunakan AI dengan efektif. Ramai pengusaha PKS sebenarnya dia melabur dalam teknologi sama ada AI ataupun perdigitalan tanpa menukar strategi perniagaan mereka ataupun kita panggil business model dia. Jadi maksudnya teknologi itu sebenarnya dia satu alat ataupun tool. Dia bukan penyelesaian ajaib tanpa strategi yang betul. Jadi yang pentingnya saya nampak faktor kegagalan yang kita lihat hari ini adalah jurang dari segi pengetahuan, keyakinan syarikat itu menggunakan AI dan juga kesediaan syarikat tersebut dari segi strategi yang betul. Contohnya dalam kajian sama yang kita lakukan tahun lepas, 82% PKS mengakui mereka memerlukan lebih banyak pendidikan untuk menggunakan AI secara berkesan. Jadi ramai PKS ini dilaksanakan AI tanpa memahami orang kata apa, strategik ataupun implikasi AI tersebut. Yang akhirnya dihadkan potensi nilai teknologi yang dibeli atau yang dilakukan tadi. Jadi satu lagi faktor yang saya rasa kedua adalah dari segi integrasi sistem. Buat masa ini ramai PKS digunakan AI untuk tugasan taktikal yang berisiko rendah seperti pembetulan bahasa dia ataupun di generate gambar dan sebagainya. Jadi saya rasa jika teknologi ini kita tidak integrasikan dalam model perniagaan kita, peningkatan produktiviti yang kita mahukan tidak akan berlaku. Jadi ringkasnya kegagalan ini bukan disebabkan isu kos tapi kerana mungkin kekurangan bimbingan dalam melaksanakan AI secara lebih strategik. Datuk, saya nak tekankan tentang intelligent SME itu sendiri sebab itu mungkin kedengaran optimis. Dan kalau kita lihat naratif sekarang yang menekankan gabungan AI dan juga kebijaksanaan manusia ini sebab dalam konteks PKS Malaysia secara khususnya, kalau boleh Datuk kongsikan sektor mana yang benar-benar boleh mendapat kelebihan dari saing daripada AI ini sendiri dan sektor mana pula berisiko hanya ikut trend tanpa pulangan sebenar kepada perniagaan mereka? Ya, kita lihat pemenang awal dalam mendapat kelebihan daya saing melalui AI ini sebenarnya betul adalah sektor yang mempunyai minda otomasi ataupun intelijen seperti sektor pembuatan dan juga logistik yang sekarang ini pun dah banyak menggunakan AI untuk menangani masalah kekurangan pekerja dan juga untuk meningkatkan kecekapan ataupun produktiviti mereka. Pada saya sektor yang berisiko hanya ikut trend adalah mereka yang dianggap AI ini sebagai alat taktikal semata-mata tanpa
melabur dalam pertukaran ataupun peningkatan bakat mereka. Pada saya dalam konteks PKS, AI kita katakan adalah equalizer yang bolehkan perniagaan kecil dibersaing dengan pemain besar. Jadi penting untuk PKS terutamanya yang ingin menggunakan AI dalam perniagaan mereka untuk pastikan mereka ada strategi yang tepat dan juga yang penting ada dasar dalaman yang jelas. Saya rasa tanpa tatbik urus, tanpa dasar dalaman dan tanpa pemahaman strategik, pelaburan dalam AI hanya akan menjadi kos tambahan kepada syarikat tersebut tanpa memberikan mereka impak kepada pertumbuhan jangka panjang. Tapi secara realitinya dalam kita mengejar nak pergi ke arah intelijen SME ini, risiko keselamatan cyber PKS juga meningkat. Jadi PKS makin digital tetapi kawalan keselamatan cyber itu sering di peringkat yang minimum. Adakah kita sedang mencipta gelombang risiko baharu di mana serangan cyber boleh lumpuhkan ribuan PKS di Malaysia ini dan patutkah piawaian keselamatan minimum diwajibkan dan bukan sekadar digalakkan, Datuk? Yes, ini saya rasa kebimbangan yang sangat munasabah. Dalam dunia ini pacu AI ini memang keselamatan cyber ini adalah penting. Ramai PKS sebenarnya sudah bimbang tentang isu data privacy contohnya. Namun kita lihat kesiapsiagaan PKS dari segi keselamatan cyber atau cyber security maupun data privacy masih di tahap minimum. Saya bimbang sebenarnya kalau sebelum ini serangan cyber boleh lumpuhkan perniagaan kita. Hari ini dengan penggunaan AI secara meluas, risiko ini kita lihat akan berlipat ganda. Jadi piawaian keselamatan minimum perlu diwajibkan kerana serangan cyber bukan sahaja melumpuhkan operasi syarikat, tapi juga mungkin memusnahkan kepercayaan dalam rantaian bekalan digital. Jadi PKS perlu sedar bahawa tatbik urus cyber adalah sebahagian daripada strategi produktiviti jangka panjang mereka. Kita lihat memang ada usaha, ada cadangan dari kerajaan untuk mengawal selia penggunaan AI dalam perniagaan. Pada saya, piawaian keselamatan ini bukan lagi satu pilihan tapi keperluan untuk melindungi ekosistem PKS kita daripada lumpuh akibat serangan cyber yang boleh juga menjejaskan ekonomi negara kita. Mungkin saya nak selitkan satu soalan lagi, Datuk. Dalam lebih kurang 1 minit, banyak insentif yang kita lihat dari segi program diumumkan untuk bantu PKS untuk menjadi intelijen SME. Tapi dari pandangan Datuk sendiri, adakah pendekatan polisi hari ini yang kita ada ni cukup bersasar mengikut saiz dan juga sektor PKS ataupun terlalu umum? Ya, saya rasa jangan kita bagi grant ke apa, tapi yang pentingnya kita fokus untuk membantu PKS ini mendapatkan skill development dari segi AI dan keselamatan cyber. Kita lihat kerajaan sudah pun mengumumkan potongan cukai berganda untuk latihan AI dan keselamatan cyber dalam Belanjawan 2026. Jadi nasihat saya supaya PKS ini mengambil peluang ini untuk meningkatkan pengetahuan mereka dari segi AI. Baik, terima kasih atas nasihat itu dan juga insight yang telah diberikan oleh Datuk sepanjang perkongsian kita dalam 10 minit ini. Dan terima kasih Datuk William Eng, Pengurusi Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia Samenta, dan semuanya akan kami rangkumkan dalam semua platform digital Astro AWANI dan juga astroawani.com. Baik, kita akan berhenti rehat seketika, banyak lagi perkongsian selepas ini. Kita kembali selepas ini. Aiskrim Cadbury Hazelnut baharu. Anda pasti terpikat. Kerjasama berterusan penting antara Kerajaan Negeri Sabah dan pemain industri tenaga bagi memastikan sektor itu terus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negeri. Samarahan bakal memiliki zon kawasan hijau yang luas dengan pengenalan Samarahan Park. Adakah anda usahawan yang sedang menghadapi cabaran dan masalah dalam perniagaan? Kami sedang mencari usahawan yang menghadapi cabaran besar untuk diberi peluang kedua melalui rancangan keusahawanan terbaru. Hantarkan penyertaan anda dengan skan QR yang tertera beserta video berdurasi 1 minit yang menceritakan tentang perniagaan anda dan cabaran utama yang sedang dihadapi. Mungkin ini peluang terakhir anda untuk level up. Thank you for joining us. This is The Economy. I'm your host, Ibrahim Sani. 2026 is also quite a year for Malaysia as
we are grappling with the silver economy status. We're also trying to understand a little bit better in terms of how we're managing the reproductive rate. That stands at 2.1 right now, barely making it in terms of trying to break through growing the population, and of course trying to see how the healthcare sector is going to impact the economy. Here to discuss this and more is the renowned professor, Dr. Muralidharan Munisamy, or Dr. Murali, as we all know him. The last time I spoke to him was roughly about 4 or 5 years ago, so it's a good time to catch up on things. Dr. Murali, very recently you wrote on a very interesting piece in the Edge, where you talk about the economics of healthcare and how healthcare and health is impacting the economy. Maybe you would like to walk through with us in terms of what was the genesis or the philosophy behind you coming up with that op-ed on how healthcare is impacting the economy and vice versa. Lovely. So first of all, thank you so much for having me. It's always a pleasure and an honor to be on anything with you, really. I think what the problem is, I think, for two disconnects that I think we keep on facing in terms of with stakeholders, with policymakers, and that. A lot of people think that health is a cost. It's either you go at two ends of the spectrum. They either see healthcare as a cost, it's an expenditure. No one thinks about healthcare as an investment, and that's a case to be made for that as well. But there's also a very interesting perspective now that healthcare is also a big revenue generator. It's also a kind of money earner for individuals, for the country, and that's where there's kind of a disconnect, if you will, between these two very different perspectives of looking at health. But also on an individual level, health impacts us in different ways, economically. So with good health, you're able to generate a lot more income. But you also spend quite a bit of your income on health as well. So it's something which is very correlated, I think very entangled, but people don't kind of understand or actually work towards balancing these things out. But of course, you look at developed countries, very highly developed countries, you're looking at paternity leave being a mandatory 1 year. Maternity can go up to 2 years. And that's the reason for this, especially when it comes to what do you call this, breastfed babies that have a lifelong impact. For instance, you can see health results, healthcare of the individual reducing risk significantly if it's being breastfed for up to 2 years. So this kind of thinking is also quite important, because it's not a loss on the productivity of the nation when a person, say a mother, takes off for, let's say, 1 year or up to 2 years. It's actually going to save the country a significant amount. A significant amount. Absolutely. Economic savings, because then the public healthcare system is reduced, lifelong care is going to be reduced, and you're going to have a much more productive people, a citizen running into the 65 age or 70-year-old age. These are all fantastic lifelong learnings, and we know about this. I'm surprised that we don't apply it here in this country. Absolutely. I think, as you say, sir, the thing is, people allude to this, they think about it, but no one is kind of incorporating it into how we're actually exercising our kind of fiscal thought processes at all. Yeah. So things like, for example, I can even tell you, breastfeeding a child even reduces the risk for the mother to pick up cancer. Yeah. So that's another. So it works both ways. Absolutely. So there's just a lot of interplays. But in our world, we consider that, hey, kau dah 3 bulan not coming to work. It's like, and unfortunately, and this is a sad reality, women on long maternity leaves, or even those who are taking out time from the workforce to take care of their kids, they actually face an imbalance. Their careers never go back to normal. So I refuse to believe that our current health minister, Dr. Zul, is unaware of this. I'm pretty sure he is. And I'm pretty sure a lot of our friends over at KKM is also thinking about it. And, we have a lot of medically qualified MPs right now being voted into the office of the Dewan Rakyat. What is stopping us from changing our healthcare policy to reflect the upside on the economics of things when it comes to healthcare, and having good lifelong healthcare with economic policies? So
ironically enough, almost all of economic policy lies outside healthcare. And that's the major disconnect. Healthcare, actually, in this country, the way it's being viewed now, is really sick care. The Ministry of Health should be called the Ministry of Illness, because everything that they govern is around illness. When you're healthy, actually, the Ministry of Health has nothing to do with you. In fact, we have very, very little kind of interaction with those who are healthy within the healthcare landscape. But everything to do with keeping you healthy lies outside that. It's with every other ministry, if you will. It's with your workplace, it's with your residential kind of area. So it's within those pockets that we actually have no interaction. And I would say we have a poorer kind of acceptance of healthcare within this ecosystem. So, but once you're sick, off you go. But before that, there's all these different things that you do which impact your healthcare and impact your economic kind of output or your depreciative value, if you will. But these lies outside healthcare. For example, we had a very interesting discussion when the government first came up with this My 50. Remember this idea of I'm paying for you to get public transport. So sure, it's a subsidy, but interestingly, if you compare head to head, us versus Malaysia, Kuala Lumpur especially, versus any other metropolitan city in the world, our commuters just walk a lot less. Yeah. So we struggle. There's a study on that I just read. Yeah, absolutely. We struggle to reach 10,000 steps or whatever. If we could, Malaysians would drive into the toilet bowl. Yeah. Dia nak pergi tandas. But see, every other urban city, because you prioritize and you incentivize, that's an economic incentive of public transport, you get an inordinate optimum, like kind of positive gain on health by making people use public transport. But it's a dividend that we don't see or we don't capitalize on. But still, these are well-founded research. Yeah, absolutely. Folks like you and me can talk about this until the cows come home. But yeah, what's stopping us from exemplifying that so-called sick ministry to health ministry? Yeah. Because I'm sure there is a national policy here that we're not seeing. Absolutely, and I think one of the kind of takeaways from today's discussion, I think, should be exactly that. Is there a policy overarching kind of cohesively tying kind of health into all policies? By the way, the WHO looks at this very seriously, meaning they have this stand on health in all policies, but how much is it being translated across government? That's I think a good question to. One item that I saw that is quite interesting in the op-ed that you wrote was the impacts of economics on health, and then later on you wrote the impacts of health on economics, and that interplay is sometimes quite forgotten. What would be the 2 or 3 things that you think we should know of when it comes to health and economics that we must really think about? That just now that you're mentioning, when you're healthy, you got nothing to do with the health ministry. That's perhaps one of the bigger things that I can take away from this conversation. But the 2 or 3 other things that you want to share? Absolutely. So let me take a workplace perspective. I think this is the kind of, we spend 10 hours at work every day. It's the biggest environment in which a functioning, productive Malaysian is in. So we cover health insurance for our colleagues at work, which essentially does not kick in until they are ill. So we're paying for risk protection, but there's no real health gain per se. Okay. However, in a similar setting, employees or employers actually will balk from, for example, putting up a gym membership, or even, for example, incentivizing their colleagues at work to go and get a health preventive screening. We don't pay for checkups, by the way. People pay out of pocket. So something along that line. Unless you're C-suite or something like that. Yeah, absolutely. And even then, it's offered as like by the by kind of. Yeah. Yeah. So essentially, even things as simple as that go a long way towards kind of driving the health kind of perspective of a saving that you'd actually get. And the bizarre part, I'm sorry, I'm already thinking numbers now. Yeah. Because what is the cost of a gym membership or health screening as opposed to chronic illness disease care? Absolutely. I'm telling you, it's a fraction, I'm telling you. Absolutely.
and it's so much of a saving that it doesn't even make sense that we don't think about it. But we don't think about it. Yeah, exactly. So at best, and this is even worse. For example, you get Social Security per queso. Per queso offers you health screenings for free at the workplace. Yeah. But no one even thinks of kind of even pushing in a program, or for example, making sure that, hey, I would make sure that your KPI this year includes for you to get a health screening, which is already being paid for, at the very minimum. Try to get that sorted out. So it's things like this. We have a lot of programs in different ministries, for example, that could fund some of these things. I mean, screening is not an end-all thing. It's just one of those little things pertaining to health. But even those little things, we can't optimize. Okay, that's one idea. Yeah. Another idea? Okay. And now, on a personal level, we always talk about food. Food essentially is what makes all of us, the world go round, especially in Malaysia. But we speak about healthy eating, okay? But healthy eating is not cheap, not in this country. So, and again, there's a lot of skewed kind of perspective that healthy eating is kale. It's what is this? Some bean which is grown on a volcano somewhere at the end of the ocean, but it's not these things at all. It's regular produce, fruits, vegetables, even meat, which is obtained or grown in a healthy environment. And making sure that you get enough amounts of that is something which is almost impossible to do if you are an average, like say even I forget about B40, sir. M40 cannot eat healthy in this country. It's almost impossible. None of our meals are tailored to it. For example, if you walked around even our workplace today, if you wanted a so-called healthy meal, you're talking upwards of 30 ringgit. So what does everyone do? You resort to low value, high fat, high kind of calorie choices. This is something we should be incentivizing again, but this is an area that no one even looks at. Yeah, because roti canai with dal is what, 3-4 ringgit. Yeah, absolutely. A salad or a Greek yogurt with salad is easily 25. Easily. Yeah, exactly. But why can't a policy like drive something like you don't have Greek yogurt with salad, raita with Kobe juga sebenarnya. But yeah, exactly. Yeah, exactly. So it's these kind of things that no one's kind of pushing the envelope on. Unless you take your own personal awareness seriously, lah. Absolutely. But this is a time that we need to talk about all these items: our workplace, incentivizing healthcare, lifestyle, eating healthy. Also, I think if we haven't gotten the memo yet, we need to actually look at this. Malaysia has the highest non-communicable diseases per ratio, rivaling our friends in India and Sweden for some reason. I don't know why. I think we've beaten them flat though, but you know. Oh, really? My data must be 5 years dated now. Yeah. That's one item where NCD is a growing concern. And then cardiovascular illnesses, that's the number one killer in Malaysia. Yeah, absolutely. Number two being road deaths. Road deaths. So, and the problem with cardiovascular deaths is, this is a horrible thing to say, but I'll say it would be so much cheaper if they died. Yeah. Unfortunately, I'm speaking on like. You're a physician. Yeah, from an economic perspective, it's when they don't die that their families themselves, everybody else has to suffer through the cost of caring for them as well. Are you kidding me? My God, these are all like. This is a horrible statement to make, but no, but it's true. Truth. Exactly. It is true, because the care element. I mean, prior to this conversation, I just spoke to the doctor just now. My sister is a consultant rehab physician, and she was telling me the cost of caring for a family member that is chronically ill. It's just insurmountable, and there's only so much that the Ministry of Welfare, Ministry of Health can cover. Basically, if you're in your T20, it's already troublesome or a nuisance in terms of the expense. It is debilitating for an M40, let alone crippling for a B40. Yeah. So, and then I don't know whether things like, for example, you saw this thing about 1 or 2 weeks ago that there was a little outcry about finally people have started speaking out about
during holidays, this is a phenomenon that happens all across Malaysia. What is it? During holidays, people dump their old folks into government hospitals. I didn't. So they'll show up to... So wait, you got to rewind this. What was it? So during holidays, okay, what happens is Malaysians, all walks of life, cuti. Enjoy. So cuti, my elderly parents or something that, or the ill person I'm caring for at home, gets dumped in a kecemasan and then left to be admitted for a couple of days because I got to take a breather. So again, I mean, forget the morality of it and all that. It's a huge problem. But talk about the economics of it. Just that additional load onto public sector healthcare. So it's crazy at a time when during holiday seasons, as you know, that's the time when staffing is low. Yes. So you overload overtime, you overload extra working capacity. All this is contributory. So we shouldn't be, from a national perspective or national policy perspective, we shouldn't be looking at the development expense on the health ministry or the OPEX on the health ministry. We should be looking at other areas like Absolutely. Community of Women, Family Development, Ministry of Youth and Sports, Ministry of Economy, because these are the areas that will reduce the load on the health Ministry of Health. Absolutely. So what people don't realize is one of the biggest things that contributed to people starting to live longer was clean water and sanitation. Yeah, in the 1900s, it changed the entire kind of landscape of Europe. Clean pipes, nothing to do with the Ministry of Health. Clean drains, nothing to do with the Ministry of Health. And buildings in which people didn't die at night. Because they put asbestos and lead and everything. Absolutely, and people started living into their 60s What they call and this 70s. soot from open fire inside houses. Yeah. None of this, Ministry of Health. And similarly now today, for example, we talk about road, just take the two biggest causes of death, sir. We're talking about road traffic accidents, nothing to do with the Ministry of Health. Yet, that's how much of cost is coming to the Ministry of Health from all these other... the trauma injury. Yeah, absolutely. And let's look at cardiovascular disease. Largely, again, still a disease of lifestyle. It's lifestyle. I mean, yes, of course, as a doctor, you will tell me genetics does play a part, but it's still lifestyle. Lifestyle. You can still mitigate the risks. Absolutely. And I make a case that all these can be done by economic measures in no small part. Oh, wow. Okay. Thanks for painting a bleak picture here. But I'm sure there are some optimism left in you, Doctor. No, for sure. There's a lot. So what would be the 3 or 4 things that you want to share with us in terms of how do we address this? Absolutely. So one is, like I said, on an individual level, or your kind of nuclear unit, your family level, there are a lot of good decisions that you can make which will yield economic results as well as health results. So and these are things which I think are really beneficial. For example, people talk about, I don't have a garden. There's a reason why people living in rural areas in Malaysia live longer, healthier, happier lives. Even though they're not as economically well off as those living in the cities. It's an absolute kind of showpiece. For example, things like, is it possible to kind of set up a little corner of even your flat to have to grow your own kind of micronutrients? Why not? Microgreens. Not too difficult a task. But interestingly, returns a lot of quality of life. Returns quite a bit in terms of reducing mental kind of health factors. Interestingly, giving you quite a return on your economics as well. Imagine the food bills that start to go away from you not having to buy kale. Contextualizing it to local produce. We're not talking about rosemary and thyme. We're talking about chili, daun kari, daun kesum. Absolutely. There's nothing wrong with growing this kind of items. And interestingly, what people don't realize is 3 servings of fruit, 2 servings of vegetables, 5 servings, which is essentially only about 4 tablespoons per serving,
reduces your cancer risk by about 18-20%. Yeah, of course, because So- high fiber diet, high protein, high vitamin diet, colon cancer reduction, for instance. Okay, what else? Yeah. So this is on an individual level, for example. On a community level, things like, for example, at workplaces or even within communities, we have lost, for example, this whole communal kind of. Humans are communal animals. We are creatures who need to be in packs, and a lot of communal activities. Again, I point to countries like Thailand, like China. We used to have a good culture of getting together and exercising, for example, in communities. This has disappeared entirely. Again, almost no costs attached to it. You get a really expensive gym membership, which you go to twice a year, and you rarely have any time for. But in countries, again, I point to countries like Thailand, China, within workplaces, already after work, you've got hundreds of people getting together. Interestingly, restoring mental health, physical health at almost this huge economics gain without any kind of economic costs attached But to I it. do see some pocho crowd, right? Where But again, if you notice, outside the city, outside the city, in smaller towns, I can see this happening in like Kuala Kangsar, Tapa, and all that. Okay, kita atas, bro. It's too. Yeah, so things but like it's this. it's not just. Of course, it's the cardio part and the community part, but it's the mental health. Absolutely, I cannot understate it. If anything, arrest the mental health decay. And the growing concern of loneliness in an urban setting. Yeah. And from a national perspective, a national policy perspective? Okay, from a national policy perspective, I think the biggest thing to look at is everybody outside the health sector needs to start looking at, within my sector, what can I do to actually give national health returns? There are many things that many ministries or sectors can do, which will ultimately, I argue, they'll even give them their own sector and economic kind of gain as well, but also have this huge multiplier effect on health. Do you think that Malaysia is, I guess, optimistic or heading in the right direction in terms of looking at this, or do you think that we are completely unaware of this and we got everything backwards? So I think we have started looking in the correct direction, but our direction, in the sense that as a nation, you can start to see that people have this kind of a bigger tendency or propensity to kind of look at their health. For example, about 8-9 years ago, if you went to Lake Gardens in the morning, it'd be dead. Now, even on a weekday, it's full. Yeah. People are starting to kind of look at their health, move a bit more. Yeah. So, but what's not there? It's a new flex, right? Yeah, absolutely. It's a new flex. People are eating less, they're eating healthier. I hope they're eating healthier. God knows it's expensive though. Yeah. So things like this are starting to happen. But is it making enough of an impact? Question mark. But for sure what we're lacking is institutional kind of cohesion around policies which are health promotive, but also economically incentivizing. But I guess I can agree with you. We are heading in the right direction. It's just how fast are we going? How fast are we running? Are we running fast enough to beat the cardiovascular, the heart attack that's creeping on? No, you know this for a fact. No, Yeah, I mean, absolutely. especially if you're a male and you have comorbidities. Yeah, I don't think. Absolutely. I don't think we're gonna last long. Yeah. What about cancer growth in Malaysia? No pun intended. But the people with suffering from cancer, being the head of NCSM, do you think that the cases are getting more severe and frequency and recency and prevalence is also increasing? Prevalence is increasing. We're seeing a lot more cancer. Wow. That's for sure. But this is not a Malaysian phenomenon, globally as well. There's just a lot more cancer. Our problem, which remains very significant, is we still about 70% of our cancers are being picked up in late stages. Yeah, because of your earlier statement just now. Absolutely. The health screening part was... That is a huge system failure. We're trying our best to start fixing it. It's a long process.
Okay, that's one. Yeah. But in terms of prevalence, but in terms of incidences? Absolute numbers are creeping up, that's for sure. But in terms of the population, it's also a population that's living much longer as well. Yeah. Compared to like 10 years ago. Yeah. 10 years ago, I mean, and this is the good news and the bad news, I suppose. 10 years ago, all my teachers died of heart attacks. Yeah. They were dead by the time we finished university. Yeah. You know, now they're all still alive, but they're picking up cancer. Yeah. You know, so it's a demographic shift as well. Yeah. But also, again, the problem is, and again, this is the economic cost. Because we're picking it up so late, we're spending about so up much, to about 10 times more trying to treat the same people. Yeah, when earlier prevention could have actually managed the cost lower. Yep, 10 times cheaper. Yeah, and then chemotherapy can be done earlier. And perhaps even at least warning signs are there, so you can even prevent it altogether. Yeah, absolutely. Is it a stigma issue? Yes, but also an economics issue. Because it comes back to I have to pay. The way things are nowadays, our insurance doesn't really pay for you to get screening. So it's something you have to pay out of pocket. But do I, for example, at the end of the year, prioritize my kids punya baju sekolah? Yeah. Or, so it becomes a kind of pick and choose thing. It shouldn't be. Yeah. But also, perhaps the take home is pay a little more attention to making that choice a little better rather than picking up the new phone that's from that fruit. Right. Yeah. Right. So we make choices which are expensive but not necessarily correct. And I think if we get a lot more political actors coming in and understanding this issue better, then they can perhaps design a policy program or national policy that is a little more facilitative in this grand design. Yeah, absolutely. But you think it's a long way? Or you think that this is a... I think if we started, like I was talking to you about this, the My 50, that's an interesting kind of policy which was rolled out actually to save money, but has very interesting unintended positive effects. I'm hoping people can do stuff in mind having intentional positive effects for health. And if people want to learn more about this, do they go to the National Cancer Society Malaysia's website or any other resources that they want to learn more? I mean, there's a lot of people talking about economics and health. I think I shouldn't plug. Yeah. But a lot more of my work on the edges is exactly going to be around this. No, you should plug. Yeah. I mean, people want, you're supposed to do advocacy as well, but that op-ed in the Edge is actually quite a very interesting piece to read. Thank you very much. That was Professor Dr. Muralidharan Munisamy, the Executive Director of the National Cancer Society Malaysia. If you want to learn more about this or the kind of shows like this, just head on to astroawani.com and find out more there. Also, do read up on Professor Dr. Murali's work as well. That's quite an interesting piece that you can get from bibs and bobs here. And also drive up the subscription numbers of the Edge. We're helping out a fellow journalist here as well. Thank you very much for joining us. Catch you in the next one. Thank you, Dr. Murali. Thank you, sir. Thank you. Kementerian Pendidikan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keselamatan murid dan pelajar sewaktu mereka di sekolah. Malaysia dan Korea Selatan terus memperkukuh kerjasama dalam bidang teknologi hijau dan kecerdasan buatan AI menerusi pelaburan dua syarikat utama Republik itu. SPRM akan meneliti dan menjalankan siasatan sekiranya dapat unsur rasuah dalam pelaksanaan projek Aerotrain di KLIA yang dilaporkan sering mengalami gangguan perkhidmatan. Ramadan mengajar kita erti